Okay, so good evening, afternoon, or morning, whichever time you may choose to view this video. So this is for 11158. And first things first, let me just clarify yung magiging schedule natin yan for the following weeks. I think hanggang 2 weeks after no reading break is we decided to combine lab modules 2 and 3 and then 4 and 5, and you should be able to finish them in 1 week, pero yung deadline pa rin is 2 weeks after no week ng kanilang release. So unfortunately, we had to take some additional time sa pag-combine ng 2 and 3 since we needed to introduce yung simulator tools na gagamitin natin in place of development board. So kung titingnan nyo dito, kahit na I guess dinaya lang namin, release namin before the reading break next week. Pero after the reading break, after 2 weeks, yung deadline niya, which is November 19. Pero hopefully by November 8, makapag-start na tayo with the next set of modules. So ang ginawa naman namin, ang naging decision is kasi yung material naman talaga for these two modules medyo konti at dinagdagan namin yung activities and assessments. So ang ginawa namin is binawasan na lang namin assessments in order and hopefully with those assessments kaya nating matapos yung mga modules even if dalawa yung 2 modules worth dapat siya. So yeah, without further ado, let's start with the labs 2 and 3. So for lab number 2, actually I would suggest na unahin natin sa module 3 kasi meron kaming konting explanation dito regarding the use of the simulator tools. Pero just to siguro give a brief rundown is first part niya kasi is about connecting to and debugging using development board. Since wala tayong development board, hindi mo siya magagawa talaga. So, as of now, ang kailangan natin gawin dito is magawa lang yung exercise and submission using the simulator tools na available sa atin. So, kaya mauna muna tayo sa module 3. So, ang focus ng module 3 is on general purpose input and output pins ng PIC 32. So, ayan. So, kung ano ba yung mga GPIO module, paano siya gamitin with our I/O devices na available sa ating development board. Which is, ayan, development board. So, which is your switches here, tsaka yung LEDs, tsaka RGB LED. Although, ang focus lang natin is yung simple ones over here, yung switches, push buttons, and yung LEDs. And since wala pa kayong board, ang gagamitin natin to monitor yung output is the logic analyzer. And in order to simulate input, gagamitin natin yung tinatawag na stimulus tool. So as an introduction, I guess, I think meron ang kada pin na ating microcontroller. If we look at the data sheet, I think na-cover ko rin to doon sa ating lab 1. If tingnan natin yung pin diagram, this 36 pin. Meron tayong 36 pins and each pin is meron siyang kanya-kanyang label. So mga GPIO pins natin, sila yung mga RA, RB, at saka RC corresponding to port A, port B, and port C. So kung wari nabasa mo dito si RA3, siya si third pin ni port A. Pagka RC0, siya yung 0th pin ni port C. So para kontrolin yung behavior ng kada pin natin dito, is kailangan nating pagbigyang pansin yung mga special function registers na ito. So the first one is yung TRISX register or the data direction control register.
This determines kung input or output ang isang pin. And then, so an example here dito sa baba pa, if gusto nating galawin si RA0 or gusto nating gawing output si RA0, si TRIS-A0 gagawin natin 0 output. So, si port X register naman, siya yung port register kung saan natin binabasa yung data na madi-read doon sa certain na port na yun. So, ayun, so kung port A0, makukuha natin yung kung ano man yung nasa pin RA0. Dito naman sa port X, dito naman sa lat X, ito yung data latch register. And dito tayo usually nagsusulat ng ating data para mag-output when using our outputs. And then lastly dito is ang ating mga I/O pins, pwede silang, or at least some of them, pwedeng maging analog pin, pwede silang maging digital pin. Now, since iba kasi yung ginagamit na protection or yung circuitry involved pag digital or analog, kailangan natin isolate na. Kailangan natin specify kung analog or digital yung isang pin. So by default, 0 naman yata lahat yan. Pero to be safe, you have to write or store mo sa ANSEL register ang 0 to make your pins digital. So siguro para ma-visualize natin how these SFRs work is dito sa data sheet natin, pwede nyo makita yung typical block diagram ng isang GPIO pin. So kung ito mismo yung pin over here, kung ito mismo yung pin, makikita mo na connected siya sa tinatawag natin Schmidt trigger. So medyo special, parang additional function lang na comparator yan. So once your input reaches a certain level, mag-high yan, or pag below a certain level, magiging low siya. And yun yung papasok siya dito sa buffer, and pag in-enable natin yung read ng port, dito natin siya mababasa. So pag nag-read ka ng port, yung input dito yung makukuha mo. Tapos makikita mo rin dito si tri-state latch or yung tri-state ay TRIS-X pala. Makikita mo na connected siya dito sa output enable. So without noticing first yung mga peripherals, kasi yung mga pins natin pwede silang gamitin na ating onboard peripherals, focus muna tayo dito sa general purpose na input. So let's just assume na parang siya lang yung choice natin dyan. So depende dun sa output sa tawag dito, sa TRIS-X register natin, siya yung nagde-determine kung enable or disabled tong buffer na to. And yung buffer na to, ang data na pinapasa niya, so wag muna natin pansinin yung peripheral, is yung nakasulat doon sa latch na module, ay sa latch na register. So pagka enabled si TRIS-X, enabled yung buffer na to, therefore yung pin na to, susundan niya kung ano yung naman ni output data. So because of this, usually ang rule of thumb, si port X, doon tayo nagbabasa ng value ng input pins, and then si lat X or si lat X, siya yung ating pinapansin mostly when writing to the pin. Although for the PIC32mm, pati yung writing sa port X register, kaya niyang i-accomplish yung same thing dito sa, kasi data latch yung pangalan dito. So, kaya latx yung sinusulatan. So para na rin hindi tayo malito, pag import, ang port X, siya ay for input, and then for latx, siya yung output. So, ayan. So yung kinuwento ko naman, basically yun lang din naman yung nandito sa ating module. Medyo mas wordy lang. Baka nga mas wordy pa ako, pero ayan. I think explained naman dito yung mga yan. And ayun nga,
going back, si PIC32mm has 3 ports yun nga, port A, port B, and port C. And since si PIC32mm, 36 pins lang siya, so kung tig 16 pins si port A, port B, and port C, that is already 16 times 3. So 48. Ano ba? Yeah, quick math. So kulang na yung 36 pins, yun pa lang. So we can actually have 16 pins for each of the ports. So si port A ay 0 to 4 and 9. So that is a total of 6 pins. And same with sa C, 0 to 3 and 8 and 9. Si port B lang yung kompleto natin na 0 to 16. So, so yun nga, kung wala yung trace B natin at bit 7 is equal to 0, and the rest of the trace B bits are 1, then only RB7 is an output pin. And then kung wala si trace A ay 0x00C, so pag tinype out natin yun, ang maging equivalent in binary is C is 10 and 10, 1100. Tama ba? Or is it 10? 10, 10? 10? But, kailangan yata 10, 10 to. But anyway. In this case, pag 1010, si RA1 and si RA3 yung inputs. So, that is because, so, di ba ito si bit 1 and then ito si bit 3. So, pareho silang 1, silang dalawa yung inputs. So, A yata dapat. Yeah. Okay. Okay. So, ayun, ano yung mga GPIO devices natin na available sa ating DevBoard? So, ito ay yung mga LEDs at saka mga switches. So, ito yung mga switches over here. And then si LEDs is over here. So, medyo faint lang. Not lang. Ayan. Makikita nyo naman, nakalabel sila dyan sa board. LED 1, LED 2. And connected sila kay RA0 and RC9. And then, yung mga push buttons. Yan. Hindi ako marunong mag. And so, si S1, siya for si S1, siya si RB7, ay connected sa RB7, and si S13, ay si S2, connected siya kay RB13. Okay. So, ayun, based sa connections dito, we can know how we can manipulate our pins to control or to observe ano yung nangyayari sa mga buttons and LEDs natin. So, ayun, before we discuss this further, we can start with the digital outputs. So, ayun, so meron actually two types of digital outputs or two modes ng digital outputs na sa ating PIC device. Yun ay yung buffered mode and yung open drain mode. So, pag buffered mode, ayun, ito yung more intuitive na kung ito yung ating latx na data latch na register, dadaan lang yung kanyang output to a buffer. So para lang, kung ano man yung value dito, yun din yung lalabas. So basically, to drive yung ating output pin. So for example, ang output pin natin is yung LED na to. Lalabas siya to a resistor and then an LED. Oops. So in this case, pag si latx, ginawa ko siyang 1.
ang output nito is magiging 1, and ito is magiging odd. Okay? And then pag ito naman naging 0, output ng buffer magiging 0, voltage dito is 0, voltage dito is 0, yung LED natin is mamamatay. Mawawala yung light niya. So yun yung usual way. So nothing special about it. Next is yung open drain mode. Ito yung medyo mas special. So let me erase it. So instead of a buffer, i-connect sa pin is actually a open drain na MOSFET. MOSFET. So imagine a MOSFET here. Yung source connected kay ground and open yung kanyang drain pin. And yung drain pin, siya yung connected sa pin na to, na output. So ano nangyayari dito? Pagka, actually, inverting pala siya. Tama. Kasi pag lat x bin is 1, our output pin acts as an open switch. So, PMOS siya. Yeah. So, pag initially, ang input natin ay ang lat x natin is 1, or yung ina-output natin sa pin is 1. Mamumura yung... Yeah. So, pag ang output pin dyan is 1, ang switch natin is off. So, basically, walang connection. So, open lang yung circuit. So, ano nangyayari dyan? You usually use this with what we call a pull-up resistor. So, maglalagay ka ng extra resistor dyan, and ipo-pull up niya siya, let's say 5 volts. So, whenever yung input natin dito is 1, walang connection, open circuit siya to the peak. So, you can imagine ito yung peak mo. Ito is yung external pin. Open circuit siya. So, ang 5 volts na to, ang circuit mo is ito lang. So, yung 5 volts na to dadaan doon sa pull-up resistor, doon sa resistor ng LED, and into the LED. So, sisindi siya. And then, pag si lat x naman nag-transition to 0, gawin natin ibang color. Pag nag-transition siya to 0, mag-on yung ating device. So, ito, kukonect siya dyan. Itong pin na to, mapupull siya to ground. So, ito is essentially connected siya to ating ground. So, yung 5 volts to ground, dito dadaan yung current niya. And walang dadaan na current dito sa loop na yan. So, walang current. So, mati-turn off si LED. So, essentially, same yung function niya. Pag 1 siya, connected si output to a voltage. Pagka 0 siya, connected siya to ground. So, bakit pa nagkakaroon ng open drain mode? So, for example, here, kung walang 5 volts sa loob ni PIC32 device natin and kailangan ng LED natin ng 5 volts, hindi natin siya magagamit. Hindi natin magagamit yung input by itself. So, gagamitin mo itong open drain mode. So, ayun. In normal operation, usually gagamitin mo lang yung buffered mode. Pero when you are using high-power devices o ginagamit yung microcontroller to use, to operate high-power na components, you usually gagamitin mo yung open drain mode. So hopefully that is clear. So ayun, all that talk about digital outputs, paano natin siya ma-observe sa ating board? So pwede natin ma-observe yung mga digital outputs natin sa board using yung mga LEDs. Kaso wala tayong board, di ba? Pero siguro, I guess, kwento ko muna yung mangyayari if meron ang board. We can have this code here. And hindi ko pala nakabukas yung LP lang. Okay, let's just wait for it.
So, ang ginawa namin dito sa module is meron na ring yung logic analyzer natin na gagamitin to observe our outputs. So, ang simplest way to observe the outputs naman kasi sa simulator is through the watches or yung yun nandito sa baba pag nagra-run ka. Pero hindi natin nakikita yung parang timing ng ating signals with the watch. So dito sa logic analyzer, mapaplot out natin yung parang output. Makikita na rin eventually. Okay, natin nakabukas. So dito kay blink. Okay. Tanggalin ko muna lahat ito. Yeah, so for example, meron tayong code na to. Once ang first line natin dito is just setting our output CA0 as a output pin. So this A0 equals 0. And then si lat A, gagawin lang natin siyang 1. So pwede tayo maglagay ng breakpoints over here para pag if set natin as yung hardware tool, yung ating device. So, ayun. So, connected tayo doon sa PIC. And then, we choose the debug option. So, yung sa watches, nagagamit nyo na siguro yun. Pag punta ka sa window, debugging, dito sa watches, pwede nyo i-watch yung nangyayari. Yung nangyayari sa inyong SFRs. So, ayun. So, dito tayo magra-write pa lang sa trace A, wala pang mangyayari, pero output na, see? A. Yan. And then here, magra-write tayo ng 1 kay LED1, which makes it turn on. So, gawin natin, just yun na yung code. So, let's make it a bit more exciting. Gawin natin na nasa while loop siya. And mag-alternate tayo between on and off. So, with this, lagyan na natin ng breakpoint dyan. One. An error occurred and run. Ito po yung breakpoint. Doble pala ito. Ay, sorry. In-edit ko siya. So, kailangan hindi pala nag-i-edit. And running. So, nag-turn on na yung LED natin after we issued yung command na lat A0 equals 1. And then, if umulit yung loop natin, ay after mag-run nung lat A0 equals 0, may 0 or mati-turn off naman yung ating LED. So, parang, so alternate lang na on and off.
So, ayun. If gusto natin itong makita sa ating logic analyzer, punta tayo sa ating, i-set up muna natin yung logic analyzer. Usually, let's use the simulator na configuration. So, nag-set ako ng configuration. So, pag simulator yung gamit natin ng hardware tool, pagpunta ka dito, yung unang mong makikita is yung oscillator options to set your instruction frequency. Pero if we select yung drop down dito, meron tayong makikita dito na trace. So by default, makikita nyo dito na off siya. And itong trace na to is yung ating logic analyzer, which when we enable it, parang sinesave niya yung ating SFR contents in order for us to make a trace or yung ito-trace natin yung nangyayari. So, when we enable yung ating trace, let's just run debug ulit. And then, supposedly, dapat meron kang breakpoint para makita mo yung ating trace. So, yun. Wala tayong nakikita na trace kasi hindi pa natin siya binubuksan. So, punta muna tayo dito sa window, simulator, and then yung logic analyzer. So, dito sa logic analyzer, initially, makikita nyo is ganyan lang. So, initially ganyan. So, makikita nyo dito if meron kayong multiple projects na merong naka-enable yung trace dito din sila dyan. So, si module 3, initially makikita mo siya as something like this. Wala tayong nakikita na anything. So, kailangan kasi nating i-set up yung mga gusto nating i-monitor na SFRs or pins. So, if gusto natin i-monitor si RA0, you can either double-click it or pindutin yung arrow dito. Papuntahin natin siya sa right. So, ayan. After nun, just click OK. No need to save. And ito na si RA0. Now, kailangan mo lang magtuloy-tuloy sa ating program. So, yun. After 135 instruction cycles pa. And then, after nun, mag-run lang siya. Ayan. So, makikita natin siya nagpapalit-palit as more instructions get executed. So, you'll notice na mas malapad yung nasa baba. Kasi nasa baba yung after natin iset to 0, nag-check tayo ng branch. So, doon natin nakikita yung extra cycle para dun sa branch operation. So, ayun pala, pag tinanggal natin yung breakpoint dito, hindi mag-update mag-isa yung ating logic analyzer. So, hindi siya parang tatakbo na parang oscilloscope, unfortunately. Pero whenever we pause our simulations, ayan, makikita natin siya. Pwede tayo mag-zoom in by clicking and dragging. So, ayan, makikita natin yung ating transitions. So, ayun, by default, instruction cycles yung nasa x-axis dito. Pero we can set it as, pag pumunta ka dun sa settings, punta ka sa properties, click yung real time, press OK. So, makikita mo dito in seconds. So, actually, itong nakikita natin ngayon, ang I think maximum na kaya ng logic analyzer, which is worth 10,000 instructions. So that is from 69 million nanoseconds or 69 milliseconds to 71.25 milliseconds. So actually, makita natin dito yung pag-switch ng ating device. Parang pwede tayo mag-click dyan to add a cursor. So yung difference nila is 1,508 nanoseconds. So 1.5 milliseconds lang nagpalit na ng state yung ating device. So actually, pag pinrogram natin to our board sa Pickit, pagka yan, dinownload or pinrogram natin siya to run this code. So, base sa ating simulations, nagsiswitch yung LED every around 1.5
around 1 microsecond. So if lagyan pa natin ng, if ang i-compare natin is itong maliit lang sa taas, nasa 1 microsecond. Ang makikita natin sa board natin is naka-on lang yung LED. Kasi nag-on and nag-off siya so fast na hindi natin siya napapansin nag-blink. And yung LED itself, so parang meron yung built-in capacitance sa loob, hindi siya instantly namamatay or nasisindi. Pero yan, mas matagal siyang nakasindi. So ang manonotice nyo lang is medyo mas dim siya. That's because half of the time off siya. So effectively, yung brightness niya is nakalahati. So paano natin makikita yung pagbe-blink niya? So if we go back dito sa module, yung next part dito is nag-introduce lang tayo ng for loop. Introducing a delay. So pwede natin siyang idagdag dito. And pagka sinave or pinush natin siya to our board, makikita natin na supposedly, so nagbi-blinky-blinky na siya. Kaya blinky-blinky. And if gusto natin gamitin yung simulator to observe this, let's just set it to stock simulator. Lagyan natin ng breakpoint between yung ating on and off state, and then prepare lang natin yung stopwatch. So let's just run debug. Debugging. And stop loss. Mag-encounter ng breakpoint. So between our state on and ating, so yun mo na pansinin to kasi naka-simulator lang tayo, so walang magbabago dito. So after nung iset natin to 1 si lat A0, ayun. So yung sa logic analyzer natin 1 na yung output, pero ba't hindi siya nagbago? So pansinin mo natin to. So after nung loop, nagkaroon ng 8,000 na cycles, which corresponds to 200 milliseconds. So itong ating board dito, it's taking it 0.2 milliseconds before turning on and turning off. So bakit hindi natin yun nakikita dito sa logic analyzer? Well, for one thing, hindi pa natin nadaanan yung second part ng ating loop. So hindi pa natin siya makikita bumaba. Pero yan, nakita siyang tumaas kanina, tapos mababa siya ulit ngayon. So if you notice here, yun, 400 milliseconds yung dito sa baba. And remember na yung logic analyzer natin, ang kanyang limitation is 10,000 instructions lang yung kaya niya makita. So si 80,000, hindi natin yan makikita dyan. So if bawasan natin to, let's say 1,000 yung ating count sa loop, and i-run natin siya. It's running. It's building. It has been builded. Ayan. Supposedly, makikita na natin siya na medyo mas buo. So, continue lang natin. Continue pa natin. Ayan. So, makikita na natin yung transition. And yung transition between them is around, nasa around 6,000 cycles. So, from 80,000 naging 6,000. So, hindi linear yung scaling. So, parang kayo na humusga, kayo na gumawa ng paraan, paano nyo siya magiging mas exact, gawin siyang function. If gusto nyo gumawa ng fixed frequency na blinking. So actually, that's it for the
digital na output. So dito tayo sa medyo mas complicated na digital inputs. So ang digital inputs natin, if you recall yung ating block diagram, meron tayong Schmidt trigger dito. Schmidt trigger. So ang Schmidt trigger, ang basically glorified, or I mean, comparator siya na mas noise tolerant, kumbaga. So a normal comparator basically compares, kaya comparator, two signals. Usually sa reference, nakalagay din sa minus na port, and then plus yung ating signal. So itong reference natin, let's say, usually, nasa half level, kung 0.5 volts. Kung yung supply natin is nasa 1 volt, yung ating signal dito, basta mababa siya sa, let's say, ito yung 0.5 volts. Basta mababa sa 0.5 volts yung input, yung ating output ay 0. And by the time na umakyat siya kay 5 volts, yung output natin is magiging 1. So yung output dito, kahit gumalaw-galaw, steady at 1 volt to, basta above threshold tayo. However, yung problem dito is, pag yung input natin is medyo malaki yung noise, like here, na kahit high dapat siya, bigla siyang bumaba ng bongga. Yung output ng ating comparator, biglang parang mag-glitch siya na ganyan. Bigla siyang na-trip. So si Schmidt trigger, nagsiset siya ng dalawang threshold. Pag high yung output natin, yung threshold natin to turn low is yung lower threshold. Pag nasa lower, pag yung output naman is low, ang trip point or yung threshold na tinitingnan is yung mas malaki. So, and this way, if nagkaroon, for example, ng dip habang mataas yung signal, hindi siya immediately mag-change ng output. So, parang meron tayo tinatawag na noise tolerance. Kaya siya gumagamit ng Schmidt trigger. Then, ayun din, so this is something to note then if, for example, meron kang ina-expect na input, pero iba yung voltage level. So yung ating PIC 32, ang voltage level niya is 3.3 volts, pero pag nag-expect ka ng input na 1 volt, baka hindi ka makakuha ng digital high or digital low dahil sa trip points ng ating Schmidt triggers. So moving forward, how would we use yung ating push buttons to get an input? So parang yung tinatawag na naive way, kung ito yung I/O pin, either gusto natin siyang i-connect sa supply para digital high, or gusto natin siyang i-connect to ground para input 0. So para mag-input ng ground, let's say we can have a switch here na pag pinindot natin, send si ground doon sa pin para low yung input na pumasok dito. And then pag gusto nating high, pwede tayo maglagay ng switch dito. And yun naman yung way para maging high yung ating input doon sa pin. Kaso, ang problem dito, kailangan natin ng dalawang switch. So ano yung pwede natin gawin para makalahati yung switches natin? So gumagamit tayo ng tinatawag na pull-up na resistor. So instead of a actual switch, lagyan natin siya ng resistor. So because of this resistor, may connection si 3.3 volts kay pin. So if open yung ating switch dito, ang ating value sa pin is magiging 3.3 volts. Now, pag si switch nag-close, pag nag-close yung switch, ito, makakonect din siya sa ground. Since ito yung path of least resistance, yung pin na to, mapupull din siya to ground. Hindi niya napapansinin yung resistor na connection dito.
So yung voltage, yung magiging output niya dito is may 0.0 volts, right? 0 volts. Magiging digital low, digital high, depending sa switch. And this is exactly yung ginagawa noong ating ginagamit sa ating switches doon sa ating board. So yung switches natin dyan, nakakonect siya to a pull-up resistor. And yung pull-up resistor, meron siyang konting current protection resistor dito para hindi mag-overcurrent yung sa loob before inputting it to the microcontroller. So, ayun, ang masasabi natin sa switch or sa input natin normally high or normally closed, and I mean normally 1 yung ating pin pag walang nangyayari, and pag nag-push yung button may 0 yung ating pin. So something to note later on. So ayun, gawa naman na natin siya in the previous lab exercise. In-observe natin yung output pag wala tayong ginawa. High siya, and pag wala tayong ginawa, low siya. And actually, pwede natin din siyang makita dito. For example, lagyan natin ng trace. Ay, hindi pala pwede. Logic analyzer. Pero sa so, I guess pwede mo siyang ma-observe dito sa watches pagka pinrogram natin siya dito sa board. So, I guess stop ko lang. I-send natin sa pic yung ating program. And we can watch yung port B values dito. So, si Logic Analyzer, hindi siya gagana since hindi tayo naka-simulator. So, ang pansinin lang natin muna ngayon is yung port B na, well, actually, hindi pala natin siya mapapansin since hindi natin siya kinonfigure. So, ito, meron tayong example dito. Paano tayo kukuha ng input mula sa ating push button. So, let's just copy this into our code, and then upload lang natin to. So, ang ginagawa pala dito is, ayun, let's just set port A and port B, pareho silang all digital. Si Tris B7, ginawa natin 1 kasi expect natin siya as input. Si Tris A0 ay output 0. And then, ito, meron pa siyang pull up na not necessary anymore since meron ng pull up yung ating board. So, yung pull up na yun nandyan lang for if, for example, meron ka sa reading switch na gusto i-connect. So, ang ginagawa lang ng code, if si port B bits RB7 is not 0 essentially, so equivalent lang to if RB7 not equal to 0, si lat A0 natin maging 1. So, sisindi si LED pin, and then otherwise maging 0 siya. So, i-upload lang natin siya to our board. You can see this, see it in action. Sa naman yung board. So, pindutin ko si RB7, sumisindi si RA0. Oh, galing, di ba? So, if gusto natin lagyan ng, let's say, breakpoint here, para lang makita si watch. So, hindi siya papasok dun sa line na to unless pindutin ko si RB7. So, we don't expect the program to stop. Pero pag pinindot ko yung push button, yan. So, nag-halt yung program kasi pumasok tayo kay if statement here, and si lat A0 ginawa natin. So, if you observe here, si RB7 is indeed naging 0. Ngayon, binitawan ko na si RB7. So, pag nag-step into ako dun sa program,
kung titingnan ko si RB7, balik na siya kay 1. So, yung mga other ports dito, medyo hindi na natin kailangan pansinin yung value. Medyo don't care sila. Since hindi rin natin sila kinonfigure, hindi natin alam ano yung values nila. Pero yan, what's clear here, pag si RB7, hindi natin pinipindot, 1 siya. Pero pag pinipindot mo siya, when I step into the program, ayun, makikita mo si RB7 may 0. So, ang ginawa natin dito is what we call polling for an input. Kasi during the loop, every time na dumaan tayo sa loop, chine-check natin kung si port B bits ba ay naging 1 or 0. So, ang disadvantage to, for example, what if meron akong for loop dito to generate a delay? Ayun, yan. Hindi na ako marunong type. Int I equals 0, I less than 10,000, I plus plus. So, meron tayong loop dyan to make a delay. Pagka yung aking program is stuck siya, ay, wait lang. I-reload ko lang pala muna. Pagka yung aking program ay na-stuck dito sa loop, hindi natin napo-poll yung output. Ayan. So, pag pipindutin ko si RB7, parang medyo mas matagal. No? Ay, ba't may error? I guess i-upload ko na lang. Makikita rin naman natin yung effect nitong delay loop dito sa baba. So, yeah. So, kung pipindutin ko si RB7, you'll notice na may konting delay bago siya mag-update ng value. So, parang hindi siya as snappy as before. And mas lalala pa yung pagdadagdagan ko pa yung delay dito. So, bakit nangyayari yun? Since we're using polling, basically ang ginagawa nito is chine-check natin yung value ni RB7 every few cycles. So, if yung ating processor naging busy siya with other things, hindi niya na-check yung value ni RB7. So, kahit napipindot siya, minsan hindi niya nakukuha, or minsan yan, binitawan ko na, on pa rin si LED kasi hindi niya pa napo-poll ulit yung value ni RB7. So, siguro an example of this is, for example, meron kang pinadeliver sa Shopee, and yung input natin is yung pag-doorbell ng ating delivery person. So, syempre, ang response natin doon, pag nag-doorbell, lalabas tayo, kukunin natin yung delivery. So, in polling, ang ginagawa natin dito is siguro every 5 minutes, nag-check tayo sa labas kung merong delivery. And if, for example, na-busy tayo with other things, hindi tayo maka-check sa labas, hindi natin matatanggap yung delivery natin. So, ganun yung nangyayari dito. So, yung doorbell pala, yun yung interrupt natin later. Pero for example, yung delivery man, hindi siya marunong mag-doorbell. So, kailangan mo siyang i-check every time. And, ayun, so if hindi mo siya na-check frequently enough, baka ma-miss mo si delivery man. So, hindi mo makukuha yung order mo. So, yun yung pwede nating maging problem when it comes to polling, which is why meron tayong second method to get inputs, which is yung interrupts dito sa baba. Ay pala, before anything else, siguro explain ko lang din yung sa debouncing ng isang switch. So, whenever, kasi, di ba yung switch natin, mechanical switches yan. And meron mga springs sa loob. So, if you recall, pag merong collision between objects, possible na magkaroon ng parang elastic collision wherein hindi sila magdidikit talaga. So, dahil doon, yung ating contacts, hindi sila
diretsong connected agad. So meron tayong tinatawag na bounce period na since nagba-bounce yung switch, hindi pa stable yung kanyang output. So whenever we receive an input, we usually wait for a few seconds before natin siya i-consider as a valid input. Ay, wait lang. Hindi ko pala na-describe yung sa stimulus. So what if wala tayong board? Paano tayo gagawa ng inputs? So dito, ibalik ko lang sa balik ko lang sa simulator, tanggalin ko lang yung delay. Okay. So, ito na yung medyo sketchy kasi minsan hindi siya gumagana. So, let's just lagyan natin ng breakpoint. Ang dami. May konting lag yung aking device. Okay, so run lang natin yung debug para mag-run yung program. So yan. So naka-simulator lang tayo. So initially 0 si RB7. So nandun siya. So when we run the program, lagi lang siyang nandun. So si port B kasi is 0 by default. So paano siya lalabas? Diyan, laging 1 yung lumilitaw dito. So pupunta tayo dito sa ating stimulus. And dito, pwede natin iset, for example, si pin RD7. Action set high. So pwede natin dagdag dito sa ating logic analyzer, si RD7. Andiyan siya sa baba. And pagka nag-continue lang yung program natin, 0 lang siya. If i-fire natin si RB7, so pinindot ko yung fire dito, yung arrow. Pagka makikita natin, yung ating program is ayan, tumaas siya. Pero si RA0 nag-on ulit. So, ito, nangyayari to pagka hindi mo nire-start. So, naranasan din to kanina. Naranasan ko rin siya kanina doon sa actual na live class. So, I know better now. So, yeah. So, yung stimulus kasi ng MP Lab, well, I guess hindi siya yung main. Ang main focus kasi ng MP Lab is makapag-program. So, yung simulator, stuff niya hindi pa ganun kapulido. So, I guess we just have to be thankful na meron mga ganyang tools na pwedeng gamitin. So, ayan, let's just restart MP Lab. So, actually, I'm not quite sure bakit nangyayari yun. Nakita naman natin na nag-switch si RB7, naging high siya, pero naka-on pa rin si RA0. And yun, based sa nangyari kanina, nirestart ko lang. Okay na siya. So, hintayin lang natin siyang mag-set up. Yan, okay na yata. So, run ko lang yung debug. So, initially 0 si port B. Since wala tayong ginalaw sa kanya. Dito tayo sa stimulus. If hindi siya makita, punta kayo dito sa simulator. Sa taas ng logic analyzer stimulus. So, let's just fire RB7.
And, ayan. So, di ba? The start lang yung katapat. So, so continually high na si port B. So, ang ginagawa ko pala para mag-run siya is pinipress ko yung F7 key ko sa aking keyboard. Pwede nyo siyang makita dito. Sige. Pakita ko yung aking setup. Wow. So, papindutin ko yung F7. Tuloy-tuloy lang yung simulation. And then, ito. So, tama na. Baka makita niyo yung hindi ako naka... So, yun. Yun yung pag-set high. What if gusto natin yung gawing low? So, lagay lang natin si RV7. Set low. So, fire. After ng fire, yun. Bumaba si RV7 and umakyat si RA0. So, pwede din tayong, ayan, wala na tayong rows. Pwede pa tayong mag-add dito. Let's say, RV7 ulit. Pwede natin gamitin iba dito. So, siguro, pulse high ng 1 cycle. So, hindi ko pala na fire. Fire. Pulse high siya ng 1 cycle. And bumaba ng 1 cycle yung ating loop. So, pwede natin set high. And, ayan. Tapos, kung ano gawin natin itong pulse low. Fire. Nag-pulse low. Ay, ba't set low? Pulse low. So, set high muna tayo. So, pakita yung pag nag-pulse low tayo ng 1 cycle, since yung pag-poll natin hindi siya ganun kadalas, hindi natin nakita yung pag-poll. Hindi natin siya nakitang bumaba. So, if for example, ngayon ako nag-pulse low, hindi may kita. Tagalan natin ng konti. Mga 3 cycles. So, if masyadong mabilis magpalit yung ating input, if hindi tayo mag-poll fast enough, hindi natin siya mapapansin. So, kaya dito pumapasok yung next method, which is yung interrupts. So, interrupts, pwede mong, ito yung doorbell kanina. So, for example, yun nga, if, for example, ang input ay isang delivery mo from any of the online selling platforms, if wala kang doorbell, kailangan mong i-check every 5 minutes sa labas kung nandyan na yung delivery mo. And if hindi mo siya na-tsempuan, baka hindi mo makuha yung delivery mo. So, yung alternative dito is yung paggamit ng interrupts, which can be compared to a doorbell na pag nandyan yung delivery, iriring yung doorbell, so alam mo na merong input or merong andyan na yung input na hinihintay mo. So hindi mo siya, so instead of hinihintay or instead of observing yung input continuously, we just wait for the input to say na nagbago siya ng value. So, and hindi lang siya applicable sa inputs, pwede rin siya to other things sa loob ng microcontroller. And if you want to learn more about interrupts, you can watch this video. Pero for our purposes, ang kailangan nyo lang talaga alamin is yung mga special function registers na kailangan natin i-configure. So, or configure or i-take into account. So, yung first is yung interrupt enable control. So, interrupt, hindi siya enabled by default. So, kaya hindi pa natin siya nagagamit. Kailangan natin siyang sadyain gamitin. So, pag sinet mo ng 1 yung enable bit ng isang interrupt, ma-enable mo siya. And then, interrupt flag status, siya yung nagsasabi sa atin if a certain interrupt has occurred. So, if babasahin mo yung value ng interrupt flag, malalaman mo if na-trigger ba yung isang interrupt. Then, ayun, meron din tayo tinatawag na interrupt priority and then sub-priority. So, as the name suggests, kasi pwede tayong magkaroon ng multiple interrupts, what if sabay-sabay silang nangyari?
For example, may parating kang delivery, pero nag-alarm yung fire alarm nyo sa house. Wow, social fire alarm. Pero, ayun, kung ano yung una mong papansinin mo ba yung delivery or yung fire alarm? So, dapat meron kang priority na tinitingnan. Then, dun pumapasok yung interrupt priority bits na to. Then, ayun, ang major thing about interrupts is yung tinatawag natin interrupt service routine. So, whenever an interrupt occurs, our program stops itself and then goes to the ISR. So, for example, meron tayong loop ng ating main code dito. Nagro-run lang siya, paikot-ikot. Si ISR natin, meron part in memory na nakasave yan. So, nagro-run lang yung program natin and then may pumasok na interrupt. Interrupt. So, habang umiikot to, titigil siya. Pupunta muna siya dito sa ISR. And after matapos ng ISR, babalik siya dun sa ating main program. So, rarun lang siya ng run. Pagka-interrupt ulit, babalik siya dito, and then babalik siya dito. So, yung ISR, para siyang special function na natatawag ng ating microcontroller or special function or subroutine na tinatawag ng ating microcontroller whenever an interrupt occurs. Now, yung location in memory, kung saan mo lalagay si ISR, determined by the interrupt vector na defined sa loob ng ating device. So, kung pupunta ka dun sa ating reference manual, dito sa section 7, interrupt control, may kita mo yung listahan ng mga interrupts na pwedeng ma-generate sa loob ng control for the microcontroller. So, meron tayong mga timers, external interrupt. So, pwede mo siyang ilagay sa isang pin ng microcontroller. Tapos, if nag-high yung input doon, mag-generate siya ng interrupt. And then, yung ating mga port, pag nag-change yung value nila, meron din silang interrupt. Meron din interrupt for the ADC. Meron din tayong interrupt for a clock alarm. Meron din tayong interrupt for a comparator. And many others. So, yung interrupt vector, parang meron na siyang macro sa XE32. So, hindi natin kailangan tandaan. So, ito na yung kailangan mong tandaan. So, hindi natin kailangan tandaan yung memory. And then, ito yung mga SFRs nila na equivalent. So, for example, sa change notice 8, yung flag bit niya is located kay IFS 0, bit number 8. Ang enable niya is IEC 0, bit number 8. Yung priority niya is si IPC 2, bits 4 to 2, and then IPC 2 1 to 0 ang sub-priority ni change notice A na interrupt. So going back, paano tayo magde-define ng ating service routine? Is ganito lang. Kailangan nyo muna first i-include itong library na to. Dito naka-define yung macro para sa ISR. So to start is yun, ang ating C function, kailangan natin i-declare yung data type na i-return niya. ISR, wala siyang nire-return na value, so it's a void type function. And then, magsa-start tayo with a __ ISR to tell the compiler na ISR yung susulat mo. And then, nilalagay mo dito yung vector name na nandito sa table. Ito, sa gitna dyan. Para malaman nung compiler saan ilalagay yung ISR. Then after nun, you type in IPL, which means interrupt priority level. And kung ano man yung priority level na sinet mo kay IPC, dito sa IPC bits, IP, yun yung kailangan mo ilagay dun sa end. So kung interrupt priority 7, kailangan IPL 7 yan. So, and then yung YYY naman na yan, replace with either software context save and restore or shadow register set. So since ang ISR
is a subroutine, and if familiar kayo sa pagpo-program ng subroutine, kailangan natin ng tinatawag na context save and restore para magamit yung registers natin ng maayos. So, we can either use yung standard or yung usual na gumagamit ng stack pointer dun sa soft na to, or we can use a special register, shadow register set na tinatawag na magpapabilis ng ating context save and restore. So, mas mabilis siya, pero hindi lahat ng ating interrupts pwede siyang gamitin. So, depende siya sa priority level ng set mo and sa availability ng shadow register set doon sa inyong device. So, hindi lahat ng microcontroller merong shadow register set. Pero si PIC32mm meron yata siya. Dalawa or tatlo. Then, ISR name or yung function name. So, this can be anything na basta valid name for a function in C. So, meron ng konti examples dito. So, for example, sa core timer, na interrupt priority level 1 using software context save and restore. Then, pwede natin gamitin yung vector number din. So, dito, vector number 30, which is yung CCP1 timer. So, this is an ISR for the CCP1 timer, IPL6, priority level 6, and then shadow register set yung gamit. So, ayun. So, medyo maraming information about interrupts, pero we can simplify yung configuration in 7 steps. Sabi nga ni Kevin Lynch. So, yung first thing dito is kailangan natin i-enable si multi-vector mode if sa PIC32mm tayo and gagamitin natin yung vector names na to. So, hindi naman siya required talaga, pero kailangan natin siya in this case since gumagamit tayo ng macro. If di tayo gumagamit ng macro na __ ISR, hindi mo kailangan itong multi-vector mode. Or sometimes, enabled siya by default. So, para magawa siya is kailangan mo lang i-issue yung command na to. So, interrupt controller bits intcon, multi-vector mode, and vec1. So, medyo hindi na siya kasama dito since hindi mo na siya kailangan galawin masyado. Then next is to disable all your microcontroller interrupts before natin sila i-configure to make sure na walang unnecessary behavior. So in the middle of configuration, hindi pa final yung nilagay mo settings, biglang magkaroon ng interrupt, baka magka-kandaletse-letse niya. So yun yung step 2. Naskip ko pala step 1. Step 1 is defining your ISR using the declaration syntax na specified dito. So dito meron na example for the change notice vector. Change notice B vector. So, ayan. So interrupt priority level 5 and then software context save and restore. So after yun, defined yung ISR, disabled yung ating interrupts, i-configure na natin yung SFRs ng ating interrupt. So that would be, joke lang. Configure muna yung ating interrupt source. So i-configure natin yung change notice B. So this will be expanded on more later on. So actually hindi naman strictly ganito yung order, pero this is a sure way na ma-cover mo lahat ng kailangan mo i-cover. So after mo ma-configure yung interrupt source, kailangan natin i-set yung interrupt priority and sub-priority. Usually, priority lang yung pinapansin. Yung sub-priority, pumapasok lang yan pag madami na tayo interrupts. So i-set natin si CNB, IP, yun yung pangalan ng interrupt priority bits, to 5 kasi yung sinet natin sa ISR definition natin is IPL 5. Then first, we clear the flag in case na bigla pala siyang 1 or 0 kasi pag 1 yung interrupt flag natin, hindi natin malalaman kung merong bagong interrupt na nangarap kasi 1 pa rin siya. So babalik natin to 0 si interrupt flag. So when a new interrupt occurs, mag-change siya to 1. So after natin ma-clear yung interrupt flag, i-enable na natin yung interrupt. And then enable interrupts altogether in this last step. So
Ayun, disabling all interrupts, re-enabling all interrupts is actually not that necessary, pero it's good practice. Para yun nga, na make sure natin na habang hindi pa tayo final sa ating configuration dun sa interrupt, walang mangyari unnecessary stop. So, let's move on to the specific interrupt na gagamitin natin for this lab, which is yung change notice interrupt. So, ang change notice basically, as the name suggests, is pag nagpalit yung value mo dun sa pin, mag-generate siya ng interrupt and mako-call yung ISR natin. So, yung mga notable na special function registers natin for the change notification are these ones. So, CN control, dalawang set of bits siya. So, first is yung on bit. So, pag 1 siya, on yung change notice. Pag off siya, off yung change notice. So, pag off yung change notice, hindi siya gagawa ng interrupts. Then, meron tayong dalawang style ng pag-generate ng interrupt. First is yung tinatawag na edge style na mag-i-issue ng interrupt pagka nakahanap siya ng transition. So, either going from high to low or low to high. Si mismatch naman, i-compare niya. Pwede mo siyang imagine as an XOR gate. Kung ito yung nakastore na port value, port X, and then let's see, yung actual value. So, pwede mo itong isipin na kung flip-flop tayo. Ito yung D, ito yung Q. Ito yung actual na pin sa labas ng board. Si D dito, siya yung dito sa baba, and si Q yung nandito sa taas. So basically, ko-compare lang. If these na magkapareho, mag-generate na interrupt. So, ang difference dito sa edge style, pwede natin i-differentiate ang going from low to high at saka high to low na transition. Pag mismatch style, basta hindi sila pareho, gumagawa siya ng interrupt. So, hindi natin masasabi for sure kung alin yung nangyayari doon. So, moving on, dito sa CN enable, ine-enable, kailangan natin i-enable per port or per pin yung change notice. So, sa CN enable 0, pag naka-edge style ka, this enables interrupts pagka positive transition or from logic low to logic high. So, yung positive transition is yung change is positive from 0 to high. And ito rin yung nag-enable ng ating pins for mismatch style. So, pag CN enable 1, siya yung opposite, negative transition, or pag mismatch style is ignored din siya. And then next is si CN status and si CN flag na medyo pareho lang yung function nila. So, si CN status, siya yung ginagamit mo when we use mismatch style. So, pagka nagkaroon ng mismatch, mababasa mo sa CN status bit na nag-1 siya. And kailangan natin siyang iset to 0 para maka-detect ng another change notice. And then similar sa flag, pero si flag, it works with edge mode. So, if naka-enable si 0, pagka nag-positive transition, mag-on si flag. Pero pag hindi naka-enable si 1, pag negative transition, hindi mag-on si flag, basically. So, yung flag and status, para siyang interrupt flag din naman. And actually, medyo tedious lang. Kailangan mo silang i-clear pareho pagka nangyari siya. So ito, meron tayong short example in using the change notice interrupt. So, in this example, let us consider using the push button, si S1, to toggle the status of LED 1 each time the push button is pressed. So, and we first note that S1 is connected to RB7. So, we need to make sure RB7 is configured as an input. So, basically, ang first step natin is to make sure na inputs lahat ng ating gagamitin for the change notice. So, kita mo dito, step 1,
3B bits equals 3B7 equals 1 para maging input siya. For step 2, disable natin si change notice module. So similarly sa interrupts, i-disable muna natin before natin, since hindi pa natin siya naka-configure, hindi pa natin ma-predict yung kanyang behavior. So kailangan natin muna siyang i-turn off. Well, hindi naman siya completely necessary, pero maganda siyang gawin. Then, we choose to operate yung edge tile. Since button press na yung kailangan natin tignan, doon lang tayo sa positive. Or, wait, sa isang transition lang natin siya kailangan. So, we set yung ating CN style to 1. And then, we take note na since may external pull-up tayo, by default, yung push button natin is high. So, by default, si push button ay high. Pagka pindot ko ng push button, tsaka siya maglo-low. And pag binitawan ko, mag-high ulit. So yung button press natin is equivalent to a negative transition. So ang kailangan natin i-enable is si CN enable 1 and hindi si CN enable 0. So that is here. So CN interrupt enable 1 kay B7. Then, kailangan lang natin kailangan lang natin i-clear yung flag just in case bigla pala siya mag-trigger before anything happens. And then, ayan, see step number 5. And then, we finally turn it on. Step 6. And then lastly, step 7, we should take note yung flag bit natin. Kailangan i-clear natin siya every time the interrupt is triggered. Kaya titignan natin dito sa ating ISR. Ayun pala, pwede nyo rin makita dito yung typical na laman ng isang ISR. First is disable yung interrupt and disable yung nag-generate ng interrupt. And then do whatever you need to do. Wala dito, input the bouncing. And then, ayun, sa step 7, for the change notice, especially, parang special for change notice na interrupts, kailangan natin i-clear yung flag before we enable our controller. And then clear the interrupt flag naman, and then re-enable the interrupt itself. So, ayun. And then ito, interrupt configuration lang din. Similar dito dun sa sinabi sa 7 steps here. So, ang kulang na lang dito is actually yung main code. So, we can copy this to our nplab. Copy. Ay, parang. Ano ba? So, next dito is don't forget to include yung sysadmin. And then sa main, since ito toggle natin si LED, kailangan natin citrus A0, set natin to output, and then i-call lang yung ating configuration function. Then lagyan na tayo ng while 1 loop dyan para hindi tayo matapos. So si interrupt config, siya na yung tumatawag kay CNB config, which is yung steps na to. So ang kailangan mo natin dagdag dito is the bounce if kailangan. So pwede natin tanggalin yan. Or pwede tayong maglagay ng for loop. Usually, you can check the datasheet nung push button. Yes, may datasheet ng push button. And can determine yung delay na gusto. So, it's just non-zero. And then yung toggle na LED, you can say na that a
bits dot A0 x or equals 1. So magpapagal lang siya. So, okay. Let's just say, lagyan lang natin ng starting dito na 1 si dot A0 para alam natin na ready na yun. Board. So, sa configuration, set ko lang siya to my the pick and board. And hopefully this time, kasi kanina hindi siya gumana yung ating code. Ating dasal-dasal habang nagkikintay. Ay, mali. Dapat 1 din pala to. So, hindi din pala siya sisingit. So, hopefully, ayun. Pagka pinrest ko siya, nag-toggle siya. And then, pag pinrest ko, ito wala yung aking video. Ayan. So, pag pinrest ko siya, magtotoggle siya. And then, pag pinindot ko, is mamamatay siya. So, ganun yung ating interrupts. So, ayun. Yung medyo amazing lang dito, pwede mong isipin, si ISR natin, never natin siya kinol. So, hindi natin kinol si CNB ISR anywhere. Actually, yung main code natin is just blank. So, pwede tayong magdagdag dito ng kahit ano. Kung wari, gamitin natin si this C C9 and then gawin natin i-toggle natin si lat C9 after some delays. And then i-program natin sa board. Okay. So yun, so makikita natin nagbi-blink si LED2. And kahit, so parang pwedeng mag-focus si main code sa pag-blink-blink kay LED2, but nawawala yung video. Si LED2 is just blinking and pwedeng mag-focus yung main code natin doon and pwede lang natin pindutin ito. So usually, for example, doon sa polling, if we are stuck inside this loop, hindi natin pwedeng i-check yung value ng ating RB na pins. So in this case, ayan, nagamit natin siya successfully. So, ayun. So how can we use naman yung ating stimulus with the interrupt? Yun, gamitin mo lang siya talaga. And you can set here. And actually, mahirap lang dito, edge mode doesn't work with the stimulus. So kailangan natin siyang i-set na set na 0 and then CCN 0 yung gamitin natin since siya yung para sa mismatch mode. CN stat B. CN stat B 7.
instead na cn flag. So, and let's just set na simulator. And then since sa simulator, limited yung clock cycles, hindi natin kailangan ng bounce, pwede natin tanggalin to. So we can set a breakpoint here pagka nati-trigger siya. And ayun, run lang natin yung debugger. So, balik tayo dito sa stimulus. Wala akong maklik. RB7. Set high. So yan, nag-fire tayo ng stimulus, nag-trigger ng change notice na event. So, nag-toggle dapat si ating pin. So, ayun, pwede nating i-set low naman and magti-trigger so dapat ng ISR. So, dito mo yun. So, nag-toggle din siya. So, dahil mismatch tayo, every transition nag-iiba si RE0 dapat. So, yun. Yeah, I guess that will be it. I think yun, ang kailangan nyo lang gawin for this one is ayun, program LED1 to turn on as long as S1 and S2 are pressed. And if meron kang board, we can assume na the bounce time na 50 milliseconds. So basically, yung ginagawa natin dito, mag-emulate tayo ng end gate, and yung inputs ng ating end gate are our push buttons. So, ayun. And then, yun nga, may problem sa MPLAB stimulus tool when we use edge mode. So we have to use mismatch mode pagka dito kayo sa simulator lang. And then for the challenge naman, we have to create a simple GPIO controller. For this exercise, for this challenge, upon startup, LED1 and LED2 should be on for 2 seconds and then off for another 2 seconds. And then pressing push button 1 or switch 1 should do nothing. And then after the startup sequence, meron tayong pattern na sinusundan. So depende sa last digit ng student number mo. For example, 0 to 3, on 4. On sila pareho for 1 second, and then on si 1, off si 2 for 1 second, off si 1, on si 2 for 1 second, and then so basically meron lang parang pattern. So actually, I think syempre hindi ko dapat bubuksan. I-set ko lang siya as i-upload. And set configuration, pick it. So let's just wait for it to load. Mali yata yung nalagay. Ay, ba't blinky pa rin? Mali yata.
Load. Ayan. So on for 2 seconds, off for 2 seconds. And ayan, yung pattern sa akin, last digit ng student number ko ay 9, is this one. So unang on si LED 1, then both on, and then off si 1, on si 2, and then both off. So tuloy-tuloy lang siya for 1 second each. And then if pindutin ko si push button 1, titigil siya. Hindi siya gagalaw. Hindi obvious. So, yeah. So, magsistay siya dyan hanggang i-release ko yung push button. So, ayun. So, yan yung pinaka-demonstration natin for the challenge. So, ayan. These are some details in yung submission. And I guess that's it for this module 3. So, wait, there's more. Meron pa tayong sa module 2. And, ayan, actually, pag in-upload mo to, so let's set ko lang as main project si module 2. Ayan. So, kinopy-paste ko lang yun nandun. If meron kang board, ang makikita mo dyan is yung RGB LED here. Ay, let me connection see. Ayan. So, nag-iiba-iba yung color nung RGB LED kung hindi masyado. Gawin, siguro pagka, yeah. Oh. So, nakikita mo yung colors ng key. So, na may face mask ako. So, nag-iiba yung colors niya na cycle. And, ayun lang. Masyado kasing bright po yun. So, ang goal nyo is ang goal nyo ay ayun, such that upon start, ang starting color ay green, tapos yung RGB sequence dito is run in reverse order. So, if mag-start ka kay green, next ka kay red, then off, white, cyan na din ka, yellow, green ulit. So, ayan. So, nilagyan ko lang ng white na face mask para hindi masyadong nakasilap. So, ito yung LEDs yun actually. Parang per second. So, paano mo itong magagawa sa stimulus? Since medyo mabilis yung, I mean mabagal yung pag-run dito, itong G1 kasi yung tinatawag na grayscaler. So, I think if tanggalin ko siya, speed up yung transitions. So makikita natin yan almost white na yata siya. Ayan, so almost white lang siya sa bilis niya magpalit ng colors. Pero ang pwede natin gawin dito, let's use the simulator. And then, apply muna natin sa simulator. Nangyari. Simulator. Okay, open. OMG, it's still loading.
I think kailangan natin siyang i-start. When in doubt, press start. Takpan ko na lang, nakakasilang. So, pwede ko naman. Ang galing naman. Okay na. Properties, simulator, check natin at 4 since gusto ko. And then enable natin sa instruction trace. Yeah. And then window, debug, simulator, logic analyzer. Ito na pala. And then i-add natin yung mga pins ni RGB and LED. So, kung titingnan natin sa board, pwede mo patayin mo. Yeah. Yun ay ang pins. Focus. RA2, RB12, at saka RA3. So RA2, RA12, RB12, and RA3. Okay. So medyo may pinalitan pala ako dito. Hindi mo nakita yun. Ito pala dapat yung naka-open ko. I think wala namang nakita important doon. If ever, i-blur it down. Yeah. So ito medyo mas safe tignan. So actually makita mo din dito, A3, B12, at saka A2. So siguro, lagyan natin ng breakpoint here. So, run natin debugger. Bakit nawala yung breakpoint? And so we can actually just pause it. Ayun naman yung breakpoint. And yung makikita natin sa simulator ay, ayan, nag-iiba yung
sa RA2, si RB12 at saka si RA3 depending dun sa color na gusto mong i-output. So dito, at this cycle, naka-on si RA2 tsaka si RB12. RA2 si blue, RB12 si green. So naka-on si red, si blue and si green. So yung output natin, on si blue and green is cyan in this cycle. And then, ayan, pwede mo na lang i-check yung mga sumusunod dyan. Bakit ito naman? Anyway, ayan. I guess that's it for exercise 2. Yeah, so yun lang naman yung combined exercise 2 and 3. Hopefully, nagawa niyo siya in 3 hours. So, yung recording na to is almost 2 hours. So, 1 hour for the exercises and challenges. Kaya-kaya. I think, hopefully. And thank you very much for listening. And I'll see you around.